Hello everyone, welcome back to my channel. So, ഇന്നൊരു quick revision video ആണ് in which we will be covering the Indian writing in English, which is one of the most important and scoring units for the exam. And ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ we will be discussing about the essential authors, their works, movements, basically exam focus ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് facts. So let's get started. So first of all, what is Indian writing in English? So it is the literature which is written in English by Indian authors. അവർ ഇന്ത്യയിലായിരിക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ പുറത്തായിരിക്കാം, but which is basically written by Indian authors. And this body of literature ഒരു 19th century ഒക്കെ ആയപ്പോഴാണ് it emerged and it expanded globally after independence. Mainly it deals with themes like colonialism, nationalism, caste, gender, diaspora, identity, language, politics, and social change. And for the NET exam, the major focus areas are the rise of the Indian English novel, post-independence poetry, modern and contemporary fiction, then diaspora writing, and partition narratives and post-colonial themes. The early foundations are like from the 19th century and pre-independence. The foundation of Indian writing in English was laid during the colonial period. So the earliest significant writers include like Henry Louis Vivian de Rossio, leader of the Young Bengal movement. The famous poem is To India, My Native Land. Then we have Toru Dutt. We have Bankim Chandra Chatterjee, who wrote Rajmohan's Wife and considered one of the first Indian English novels. Sarojini Naidu, the Nightingale of India, and her collections include The Golden Threshold. These writers mix Indian themes with English literary forms, laying the groundwork for the modern Indian writing in English tradition. Then the big three of Indian English fiction is like the trinity of Indian English novels എന്ന് പറയുന്ന ഒരു 3 authors ആണ് Mulk Raj Anand, R.K. Narayan, and Raja Rao. Mulk Raj Anand is like he focused on social injustice, class struggle, and caste oppression. His major novels include Untouchable, Coolie, Two Leaves and a Bud. Then we have R.K. Narayan, who introduced us to the fictional town of Malgudi. His writing is simple, humorous and deeply rooted in middle-class Indian life. And his famous works are Swami and Friends, The Bachelor of Arts, and The Guide. Then we have Raja Rao. His works are philosophical, spiritual, and stylistically experimental. And അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ famous books എന്ന് പറയുന്നത് കാന്തപുര and The Serpent and the Rope. So these three writers establish the Indian English novel as a global literary form. Then we have post-independence poetry. ഇത് കുറച്ചും കൂടി ബോൾഡാണ്, മോഡേണിസ്റ്റ് ആണ്, ആൻഡ് ഇസ് ലൈക്ക് പേഴ്സണൽ. ദ ഫൗണ്ടേഷൻ ട്രിയോ ഓഫ് ദിസ് കൈൻഡ് ഓഫ് പോയട്രി ആർ നിസിം എസെക്കിയൽ, who is often called the father of modern Indian English poetry. So famous poems are Night of the Scorpion, The Patriot. Then we have A.K. Ramanujan, who is a writer, translator and a scholar, explores root, culture and family, and his famous poem is A River. Kamala Das, a confessional poet who wrote fearlessly about female desire and identity, and Kamala Dasinte famous poems nu parayunnathu like An Introduction and a wonderful poem which is My Grandmother's House. And other famous poets of this age includes like Jayanta Mahapatra and Arun Kolatkar. And now let's have a look at the post-independence novelists. സോ ഇതിന് മെയിനായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് സൈക്കോളജിക്കൽ റിയലിസം, ജെൻഡർ ഇഷ്യൂസ്, സോഷ്യൽ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആൻഡ് പോസ്റ്റ് കൊളോണിയൽ ഐഡൻറ്റിറ്റി ഒക്കെയാണ് ഈ ഓതേഴ്സ് മെയിനായിട്ട് അവരുടെ വർക്ക്സിൽ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. The writers like Anita Desai, we can see the works like Cry the Peacock, Clear Light of Day, പിന്നെ ശശി ദേശ്പാണ്ഡെ, feminist narratives like That Long Silence. We have Babani Bhattacharya, So Many Hungers, Kamala Markandeya, Nectar in a Sieve, then Manohar Malgonkar, Geeta Mehta, and many more.
So this phase builds the bridge between early realism and later global fame. Pinna we can see Salman Rushdie and the Indian English bloom. 1981 Salman Rushdie changed everything with Midnight's Children. ഈ ഒരു നോവൽ ഇറ്റ്സ് എ ബ്ലെൻഡ് ഓഫ് മാജിക്കൽ റിയലിസം വിത്ത് ദ സ്റ്റോറി ഓഫ് ഇന്ത്യസ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ആൻഡ് ഇറ്റ് വൺ ദ ബുക്കർ പ്രൈസ്. After Rushdie, Indian English fiction became internationally recognized, and some of the important writers include Amitav Ghosh, that is The Shadow Lines, The Hungry Tide. We have Vikram Seth, A Suitable Boy, Arundhati Roy, A God of Small Things, and it won Booker Prize in 1997. Then we have Kiran Desai, The Inheritance of Loss, which also got Booker in 2006. Jhumpa Lahiri, ഒരു ഡയസ്പോറിക് റൈറ്ററാണ് ആൻഡ് ഇൻ്റർപ്രറ്റർ ഓഫ് മാൽദീവ്സ് വിച്ച് വൺ പുലിറ്റ്സർ പ്രൈസ്. സോ ദിസ് എറ ബ്രിങ്സ് Indian voices to the global literary stage. So next is the Indian English drama. Drama in Indian English developed mainly after independence. കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റൈറ്റേഴ്സ് ആർ ഗിരീഷ് കർണാടിൻ്റെ ഹൈവദന, തുഗ്ലക്, then Vijay Tendulkar's Silence, The Court is in Session, Mahesh Dattani's Final Solution, and Dance Like a Man. And Dattani especially focuses on contemporary social issues like gender, sexuality, and family dynamics. So, mothathila the major themes in Indian writing in English, that is, before we wrap up, here are the key themes that you should remember. They are colonialism and post-colonial identity, diaspora and displacement, nationalism and freedom struggle, gender and feminism, caste and class issues, hybrid identity and multiculturalism, myth, folklore, tradition, urban versus rural India. Then we have also partition trauma and globalization and modernity. So these themes appear again and again in net exam questions. So this is like a short but complete revision of Indian writing in English for the NTA net exam, and I hope that this would help you. But ഏതൊരു എക്സാമിന് പഠിക്കുകയാണെങ്കിലും മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് യു മെമ്മറൈസ് ദ ഇയേഴ്സ് ഇൻ വിച്ച് ഓൾ ദീസ് ബുക്സ് വെർ പബ്ലിഷ്ഡ്, ആൻഡ് ഈ ബുക്സിനൊക്കെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അവാർഡ്സ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതും അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. ആൻഡ് വെൻ എവർ യു ആർ റീഡിങ് എ ബുക്ക്, ട്രൈ ടു കമ്പയർ ഇറ്റ് വിത്ത് ദ ഏജ് ഇൻ വിച്ച് ഇറ്റ് വാസ് റിട്ടൺ. ആൻഡ് കാരണം ഹൈറാർക്കി ഇസ് വൺ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പാറ്റേൺ ഇൻ വിച്ച് എപ്പോഴും നെറ്റ് എക്സാമിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഹൈറാർക്കി കുറേ കാണാനായിട്ട് പറ്റും. സോ വർഷങ്ങൾ എപ്പോഴും നന്നായിട്ട് മെമ്മറൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. സോ ദിസ് ഇസ് ലൈക്ക് എ ക്വിക്ക് റിവിഷൻ. സോ study well and best wishes for the exam.